Well, today is 19th, right? 19th. So 9. Umme Nasif Rahman, Hamidullah Ahmed Faisal, Tahan Nauri, Sharmin Kahmudi, Fahim Hassan Malik, Ahmed Hussain, Ishfaq Ahmad, Mashur Ahmed, Kaza Salimullah Naki, Faria Islam, Ishtiyaq Ahmed Chaudhry, Rahul Kayas Tagleek, Shafqat Aziz, Kamal Pervez, Yes, sir. Jannati Firdaus Naim, Farzana Begum, Afid Sadian Shah, Adi Hussain Muni, Nabil Hussain Siam, Kuntala Parveen, Shobhan Majumdar, Yes, sir. Dareen Chaudhry, Shihab Uddin Kibriya Strabon, Nice. Rakib Rehan, Yes, sir. Muhidussaman Sakib, Sanjida Nasri, Shakar Ali, Rafsan Sajid Hussain, Imdadul Hussain Farhad, Yes, sir. Abdul Rahman, Taim Hassan Panther, Yes, sir. Nishat Sadia Tuna, of the attendance in Amsterdam. Is there any specific reason? আমাকে বলছেন No, no, after the generally তো হঠাৎ তখন কি আসে না আরেকজনকেও দেখলাম নিচে পোস্ট করে ভিডিওতে আরো কম থেকেছে Right, those who are attending me from online, could you please provide a response to the question answer box so that I get to know that you're present? Or you can leave a message in the comment section of the link which has been posted on your group wall on Facebook. Thank you. Right, so we were dealing with consideration, right? How far did we go? What did we do in the last class? Yes. So just a quick recap of what we have done in the last class. We started to deal with a chapter called consideration. What is consideration? It is the basic element of contract. The contract is made of a number of three basic elements, one of which is offered acceptance, consideration. The third is intention to create living relations. If all these three elements are present in one agreement, we can call it a contract. If either of these or any of these three elements is missing, then there is no contract between the parties. The consideration is an essential element and it has to exist. Now, what does consideration mean? So as far as the meaning of consideration is concerned, yes, please. Yes, please. So as far as the meaning of consideration is concerned, how do you define consideration? We will rather go to the definition of consideration a little late. The idea of consideration is that
there has to be an exchange of promises between the parties. What promises between the parties? So each parties to the contract must make a promise to another. That is what consideration basically would mean. So in absence of this exchange, there is lack of consideration moving from at least one party. And that would mean that there is no contract existing between the parties. Now, how would you define consideration? The definition of consideration is not an easy thing to provide. Why? Because as far as consideration is concerned, the definition is concerned, the authors and the jurists are divided into their opinions as to how consideration should be properly defined. So the most workable definition that we have is the definition given in case of Curry versus Missa, right? Okay. I want everybody to have an exercise book in front of you. No. Khata. অথবা একটা পাতা যেটার উপর লেখা যায়। Do you want a page? So this is what you perhaps would remember that we discussed in the last class. Curry versus Missa is the case, in which case a definition of consideration was given. Whatever the definition is based on the idea of benefit and detriment. Benefit and detriment. So what did it basically say? Consideration lies in either what parties, yes, somebody tell me, one party's detriment or in another party's benefit. So this definition can be called a benefit detriment analysis for consideration, or benefit detriment definition for consideration. What does the definition talk about? It says that in Curry versus Missa, it is defined such as this: the consideration lies in either one party's detriment or in another party's benefit. ঠিক আছে? কি হলো? আমি আপনার সাথে একটা এক্সচেঞ্জে গিয়েছি, সেই এক্সচেঞ্জটাই হচ্ছে কন্ট্রাক্ট। কি রকম? ধরেন, this water bottle is owned by you and this pen is owned by me. I promise to give you this pen and you promise to give me this water bottle. Because it's an exchange, right? Is there a contract between us? Yes. And how is this contract possible? Apni bollen, I have given you the water bottle, now give me the pen. Ami bollam, sorry, I cannot give you the pen. I am committed a breach of contract. You can take me to the court. Because it's enforceable. At the point I would say, what is your consideration in the contract? This water bottle. What is my consideration in the contract? This is pen. Now let us consider each of these considerations separately. Pen first, then the bottle. If you look at the pen, you will see that the pen was with me
but after the performance of the contract it will be with you. ঠিক আছে ঠিক আছে তার মানেটা কি আমার কাছে যতক্ষণ কন্ট্রাক্টটা আছে থাকলো কন্ট্রাক্টের পারফরম্যান্স কি হবে চলে যাবে যখন চলে গেল it is one party's detriment আমার জন্য it's a detriment and at the same time আপনার কাছে গেল মানে it is your benefit ঠিক আছে detriment মানে কি লস yes detriment মানে লস detriment মানে ক্ষতি On the other hand, if you take this example of water bottle, it's আপনার কাছে ছিল, so আপনি আমাকে দিলেন, so it moved away from you, so you have suffered detriment. আর আমার কাছে তো ছিল না, আমি এটা পেলাম, so I have got benefit. So each of the consideration will lie in either in one party's detriment or in another party's benefit. But what is significant about this understanding is that the use of the word or and not and. যেটা সুইচ হচ্ছে ঠিক আছে দেখেন আমি যখন আপনাকে পেনটা দিচ্ছি ওয়ান পার্টি ডেট্রিমেন্ট হচ্ছে কিনা বাকি হিসেবে আবার at the same time অন্য একটা পার্টি আদার সাইডের বেনিফিট হচ্ছে রাইট তাহলে কি ডেট্রিমেন্ট হচ্ছে ওয়ান পার্টি বেনিফিটও হচ্ছে আদার পার্টি কাজে এটা অর না হয়ে এন্ড হওয়া উচিত ছিল না এন্ড হবে কি হবে সেটা বলছি কেন কি হয়েছে সেটা দেখেন কি হয়েছে পেনটা আমার কাছে ছিল আমি কি দিয়ে দিলাম ওয়ান পার্ট ইজ ডেট্রিমেন্ট তার এবং আপনার কাছে ছিল আপনি পেলেন তাহলে কি হলো another part is benefit এই কনসিডারেশনটা মুভ করার সাথে সাথে এক পার্টি ডেট্রিমেন্ট এবং অন্য পার্টি বেনিফিট দুটোই হয়েছে কিনা দুটোই যদি হয়ে থাকে আমরা এন্ড না বলে অর বলছি কেন সুইচ হতে পারে কারণ অনেক সময় এটা অন্য পার্টি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলে অর বলছি কেন সেটা আমি একটু বলি সেটা শুনে অর বলতে বোঝা গেছে দুটো হতে পারে in a given circumstances দুটোই হতে হবে that is not necessary যে কোনো একটা হলেই হবে either one party's detriment or another party's benefit general circumstances দুটোই হবে কিন্তু দুটো হবার দরকার নাই it is not necessary দুটোই হবে to get the point for example আমি যদি আপনাকে বলি if you can run from the bottom floor to the top floor of Business South in just 20 seconds I will pay you 500 টাকা ঠিক আছে রাইট ওকে আপনি দৌড়ে গেলেন এবার 500 টাকা ডিমান্ড করলেন আমাকে 500 টাকা দিতে হবে না হবে because of the fact that we have a contract এখন এই কন্ট্রাক্টে what is my consideration 500 টাকা 500 টাকা আমার কাছে ছিল আপনাকে দিয়ে দিলাম আমার রইলো না আপনার হলো তাহলে one party's detriment যখন আপনাকে দিচ্ছি and another party's benefit right ঠিক আছে আচ্ছা এবার আপনার consideration কি you ran from here the bottom floor to the top floor ঠিক আছে দৌড়ে গেছিলেন আচ্ছা তাতে কি হয়েছে আপনি কষ্ট করেছেন your detriment এবার বল আমার কি বেনিফিট হচ্ছে না what's my benefit কিন্তু আপনার তো consideration না yes or no is it your consideration আপনি যে দৌড়ে গেলেন সেটার উপরে is it your consideration একজন ইগো বা কোনো ফিলিংস কি কনসিডার বেনিফিট হিসেবে ধরে এখানে দেখেন আপনি যে শারীরিক পরিশ্রম করেছেন না আমার কথা so you have suffered detriment right at a detriment at a কষ্ট এটাই তো আপনার হয়েছে so there is a detriment in question কিন্তু আপনি দৌড়ে যাওয়াতে আমার কোনো বেনিফিট কি হচ্ছে না কাজে এখানে one party's detriment আছে কিন্তু another party's benefit নাই do you get it yes accurate আগে বলেন is it one party's detriment is it another party's benefit too no no আপনার বেনিফিট হলে তো হবে না আদার সাইডের বেনিফিট হতে হবে আপনার ডেট্রিমেন্ট থেকে one party's detriment and another party's benefit তা হয়েছে আপনি দৌড়ে যাওয়াতে আমার কোনো লাভ হয়েছে হয়নি রাইট কাজে আপনার যে ডেট্রিমেন্ট হলো তাতে আমার কোনো লাভ হয় নাই still your consideration is a consideration তাই না why because দুটো হওয়ার কোনো দরকার নাই either will suffice either one party's detriment or another party's profit
benefit. Yes, what was your question? Sir, when a contract happens, it's not a mandatory event. But it's not a consideration. Absolutely. Now a contract. No. It's a very vital requirement. ঠিক আছে? আচ্ছা, everybody, do you understand this? আমরা প্রসিড করেছিলাম, right? আমরা বলেছি কনসিডারেশনের ওভারঅল ডক্ট্রিনটা তিনটা মাল্টিফেরিয়াস বডি অফ রুলস এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট। তিনটা মাল্টিফেরিয়াস বডি অফ রুলস। ঠিক আছে? What are these three rules? আমরা লাস্ট ক্লাসে লিখিয়েছি। If you follow it correctly. The first rule is that consideration must be sufficient, it need not be adequate. Yes. Okay. Consideration must be. The doctrine of consideration is dependent upon. The doctrine of consideration is dependent upon. Consideration is dependent upon. Three multifarious body of rules. Multifarious. MULTIFARIOUS. Multifarious body of rules. Consideration of sufficient. Number one. Consideration must be sufficient. Consideration must be sufficient. It needs not be adequate. Consideration must be sufficient, need not be adequate. Full stop. Number two. Past consideration. Past consideration is not a good consideration. Not a good. Because still in accounting, sometimes. মানে এটা কি তারপর অ্যাকাউন্টে নেওয়া যায় লেখা আগে থাকে মানে আপনাকে বলছেন গুড কনসিডারেশন না তারপর মানে অ্যাকাউন্টে কি থাকবে আমি আশি এক্সপ্লেইন করব আগে লিখি past consideration is not a good consideration. Number three, consideration must move from the promisee. Consideration must move from the consideration must move from the promisee. Promisee. Full stop. Take it, sir. I would, everybody, please listen to me for a minute. এখন যেটা আমি বলছি সেটা আমি it's not strictly relevant to the chapter that we are looking into, right? Rather, let us talk about some factors involved in the taking of the classes. At a rapid which you understand the situation of the country is such that it is sometimes precarious to get out of your home and to attend classes. But at the same time, it is very important that we have a continuation of our studies to go properly. After they consider all the private universities have started taking classes from today. সবাই কিন্তু এখন রেগুলার বেসিসে ক্লাস করছে আর এখন যেটা আমি বলতে চাইছি সেটা হলো যে my practice of taking classes as such আমি একটা ক্লাসে যা পড়াই আমি তার আগের ক্লাসে অন্তত 5 to 10 minutes সময় নিই সেটা একটা কুইক রিক্যাপ দিয়ে তারপরে ক্লাসটা শুরু তাতে করে আপনাদের একটা সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে যে you can refresh your memory to an extent and you can start relating to the class হয়তো আমি এমন একটা জায়গায় কথা বলা শুরু করলাম because of the fact that
আপনি ধরতে পারছেন না যে কোথেকে আমি আগের ক্লাসের সাথে লেকচার ড্র করেছি। দ্যাট ইজ আই ডু নট ওয়ান্ট টু লিভ। সুতরাং আমি ক্লাসে শুরু করার আগে কুইক রিক্যাপ করে শুরু করছি। বাট দ্য রিক্যাপ নিডস টু বি আ রিক্যাপ। ঠিক আছে, রিক্যাপটা যদি হয়ে যায় একটা এলাবোরেট ক্লাস, তাহলে ক্লাস কখনো আর প্রোগ্রেস করবে না। প্রত্যেক ক্লাসে এসে আমি আগের পড়াটি আরেকবার পড়ব। So that wouldn't help you, that wouldn't help me, that wouldn't help anybody. ঠিক আছে, আপনারা বিপিপি কোর্সটা করছেন, আপনারা জানেন যে আমরা একটা লেকচার শেষ করলে পরে সেই লেকচারের উপরে আপনাদের একটা টিউটোরিয়াল করতে হবে। And the tutorial classes say you need to go prepared, right? You have some tutorial questions, you have the papers to read, you need to go prepared. So before you go prepared, you need to understand the topic. And that is what I make an effort to do when I give you a lecture in the class. ঠিক আছে, কাজে ওই ব্যাপারে আমাকে কোঅপারেট করার জন্য অসংখ্য রকমের কোঅপারেশন রাখবে, আমি গ্র্যাজুয়ালি আপনাদেরকে বলবো। But what is most important is that you attend all the classes. ঠিক আছে, so if you like start attending the classes on a zigzag basis, একটা করলাম তারপর একটা করলাম, তাতে করে you will not be benefited in any way. ঠিক আছে, every single class you will arrive, you'll find that there are most of the things which are unknown to you. ঠিক আছে, and this is something that you need to hold. Please take care. I understand the situation in the country is really volatile, but you will have to cope up with it. You have to learn to deal with it. এখনো তো আফগানিস্তান হয়নি বা পাকিস্তান হয়নি যে কোথায় কখন বোমা ফাটবে সেটা আমরা কেউ জানি না। They are going to schools by the month. কোথায় আছে? So 3 doctrine of consideration. আচ্ছা শোনো, এই যে তিনটে প্রিন্সিপলস আছে, এই তিনটে প্রিন্সিপলস কে আমি একটু জেনারেলি আপনাদেরকে বলি, একবার বলেছি গত ক্লাস, তবু একবার শুনুন। The first principle is that consideration must be sufficient, need not be adequate. It ultimate point টা কি? এখানে is sufficiency and adequacy words গুলো সমার্থক বা similar in meaning. So এই sufficiency বলতে যা বোঝায়, adequacy বলতে ডিকশনারি মিনিং এটা তাই বোঝায়। These are synonyms. So এখন যেটা আমাদেরকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে what is the underlying message that this legal principle intends to provide us with. The underlying message is that যে consideration যেটা দিচ্ছেন আপনি, that must exist, that must identifiably exist. Number one, so that is known as the sufficiency of consideration. অর্থাৎ আমি আপনাকে 100 টাকা কনসিডারেশন দিয়েছি, 1 টাকা কনসিডারেশন দিয়েছি, একটা চকলেট কনসিডারেশন দিয়েছি, একটা পানির বোতল কনসিডারেশন দিয়েছি, whatever it is, যত ছোটই এটা হোক না কেন, যত ইনসিগনিফিকেন্ট এটা হোক না কেন, এটাকে এক্সিস্ট করতে হবে, এটাকে আইডেন্টিফায়াবলি এক্সিস্ট করতে হবে। অর্থাৎ কেউ যদি বলে আপনার কনসিডারেশনটা কি, আপনি আইডেন্টিফাই করে দিতে পারবেন দিস ইজ মাই কনসিডারেশন। ঠিক আছে, তবে যে কনসিডারেশনটা আপনি পে করছেন সেটাকে অপর দিক থেকে আসা কনসিডারেশনের সাথে প্রপোর্শনেট হতে হবে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধরেন আমি আপনাকে 100 টাকায় আমার মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়িটা বিক্রি করে দিলাম, যেটা আমি চাইলে 1 কোটি টাকাতেও বিক্রি করতে পারতাম। ঠিক আছে, কত টাকা বিক্রি করেছি? 100 টাকা। 100 টাকা is extremely insignificant in relation to the car that I provided you with. ঠিক আছে, ঠিক আছে, তার মানে কি these two considerations are disproportionate in nature. বুঝতে পারছি কথাটা? এই যে disproportionate nature এর consideration দুটো দেয়া হয়েছে, এই ব্যাপারে কোর্ট কখনো এনকোয়ার করবে না। কোর্ট বলবে we are blind about proportionality. ঠিক আছে, আমরা দেখব না যে দুটোর মধ্যে পার্থক্য কত, আমরা শুধু এইটা দেখব দুই পার্টি কনসিডারেশন দিয়েছে কিনা। তুমি দিয়েছো কনসিডারেশন, yes, what is your consideration? Mercedes Benz. আমি দিয়েছি কনসিডারেশন, yes, what is your consideration? My consideration is 100 টাকা. Do they exist? Yes, both of them exist. Are they all identifiable? Yes, they're all identifiable. Are they good considerations? Yes, they are good considerations. Do you understand the point? ঠিক আছে, সুতরাং কোর্ট বলছে আমি যে 100 টাকা দিয়েছি সেটা সাফিশিয়েন্ট কনসিডারেশন, কিন্তু অ্যাডিকুয়েট কনসিডারেশন না এবং দরকারও নাই। ক্লিয়ার? অ্যাডিকুয়েট কনসিডারেশন হওয়াটা প্রয়োজনীয় না, রাইট? এখন
এই যে sufficiency and adequacy of consideration এর একটা there is a logic behind it. একটু বুঝতে লজিক। আপনি বলছেন যে how is this a proper contract? যে আমার 1 কোটি টাকা দামের গাড়ি কেউ 100 টাকায় কিনে নিয়ে যাবে। You might question that. How this contract may even be termed as a contract. Right? আমাদের উত্তর হচ্ছে why do you agree? আপনি এগ্রি করেন না পর্যন্ত কনসিডারেশন কন্ট্রাক্ট হবে না। আপনি নিজেই এগ্রি করেছেন যে 100 টাকায় আপনি 1 কোটি দামের প্রপার্টি বিক্রি করতে রাজি আছেন, সেটা তো আমার দোষ না, রাইট? আমার দোষ, কোর্টের দোষ, আইনের দোষ, দোষ কার? যদি কারো হয়ে থাকে তাহলে যে দিয়েছে তা। So why do you agree? Number 1. Number 2 point হলো court যে বলছে we will not inquire about the proportionality or the adequacy of the consideration. We will only see the sufficiency of it. Why is the court saying that? এটা একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে। লক্ষ্য করুন, আমরা একটা জিনিসের ভ্যালু বলতে কি বুঝি? What's the value of this phone? 20,000. 20,000 টাকা কিভাবে বলি রাখি? How do you know it's 20,000? The market price. Exactly, the market price. আপনি বলছেন this phone will cost you 20,000 টাকা if you want to buy it from the market, right? Right? So, আমি জিজ্ঞেস করলাম একটা ভ্যালু পট করে বলে 20,000. Where do you get this 20,000 figure from? You're getting it from the market price. ঠিক আছে? কাজে আমরা যখন কোনো জিনিসের ভ্যালু নিয়ে চিন্তা করি, আমরা এর মার্কেট ভ্যালু নিয়ে চিন্তা করি, তাই তো? এই জিনিসটা কিনতে কত টাকা লাগবে, এই জিনিসটা বিক্রি করলে কত টাকা পাওয়া যাবে, রাইট? সো এটার মার্কেট প্রাইস বা মার্কেট ভ্যালু ইজ হোয়াট উই থিংক অ্যাবাউট। বাট কোর্ট কখনো মার্কেট ভ্যালু দিয়ে ভ্যালু জাজ করে না। কোর্ট ভ্যালু জাজ করে অন দ্য বেসিস অফ দ্য কন্ট্রাক্টস দ্যাট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ ইট। ঠিক আছে? কোর্টের কাছে ভ্যালু মার্কেট ভ্যালু না, কোর্টের কাছে ভ্যালু হচ্ছে কন্ট্রাক্ট ভ্যালু। এখন দেখো, কোর্টের সঙ্গে যে কন্ট্রাক্টটা আছে সেখানে আমি আমার মার্সিডিজ বেঞ্জকে 100 টাকায় বিক্রি করে দিচ্ছি, তাহলে কোর্টের কাছে মার্সিডিজ বেঞ্জের এই মুহূর্তের ভ্যালু কত? 100 টাকা। Yes, which is the contract price, which is the contract value. বোঝাতে পারছি কথাটা? সুতরাং court will not look into the adequacy or proportionality of the situation. The court will look into sufficiency of it. Sufficiency means existence. Sufficiency means identification. Do you understand this point? Right? We will be making an effort to elaborate this point on. Second principle to keep up. Past consideration is not a good consideration. Past consideration is not a good consideration. আচ্ছা, এটা অন্যভাবে বলা যায়, past consideration is not a consideration at all. ঠিক আছে? Good consideration মানে valid consideration. আর not so good consideration বা bad consideration মানে হচ্ছে invalid consideration, মানে not a consideration at all. ঠিক আছে? What is a past consideration? The idea of past consideration is that যেখানে consideration দেয়া হয়েছে after the performance of the promise in question. ঠিক আছে? বুঝিয়ে বলি, আপনি কাউকে একটা ভলান্টারি সার্ভিস দিয়েছেন, কি সার্ভিস? ভলান্টারি সার্ভিস। সে আপনার কাছ থেকে চাইনি, আপনি খুশি মনে তাকে দিয়েছেন, রাইট? দিয়েছেন এবং কোনো কিছু এক্সপেক্ট করে দেন, এমনি দিয়েছে, গ্রাসিয়াস। ঠিক আছে? মানে কাউকে ভলান্টারি সার্ভিস দিয়েছেন, সে আপনার কাছে চাইনি এবং দিয়েছেন কিভাবে? গ্রাসিয়াসলি, অর্থাৎ আপনার কোনো কিছু এক্সপেকটেশনে আপনি দেননি, এমনি দিয়েছে। Do you understand the point? এমনি দিয়েছে। দেওয়ার পরে যাকে দিয়েছেন সে খুশি হয়ে আপনাকে বলেছে he will pay an amount of 600 pounds for your service. বুঝে যাচ্ছে? এখন আমাকে বলেন, আমরা যদি বলি there is a conflict between you two, what is his consideration? He said that he will pay 600 pounds. And what is your consideration? না, এটা কনসিডারেশন হবে না, কারণ এটা ভলান্টারি করছি।
আছে আপনার কনসিডারেশন হচ্ছে doing the work or providing the service but এই সার্ভিসটা আপনি কখন দিয়েছেন before the promise of 600 pounds was made or after the promise of 600 pounds before ঠিক আছে অর্থাৎ যখন আপনি কনসিডারেশনটা দিয়েছেন তখন কি আপনাকে কোনো প্রমিস করা হয়েছিল না করা হয় so is there a proper exchange between the promises no আর তাই যদি হয় তাহলে আপনি যে কনসিডারেশনটাকে কনসিডারেশন উপরে দেখাতে চাইছেন সেটা কি that is a past consideration is it এগ্রিমেন্টটা হচ্ছে কনসিডারেশন দেওয়ার পরে তো যদি না দিতে সে টাকাতে কিছু করা থাকবে না it is a past consideration right past consideration is not a good consideration ঠিক আছে third point that you are doing is consideration must be move from the promising consideration must move from the promising এটা একটা খুবই ill phrased একটা term এর মানে হচ্ছে every part of the contract must provide consideration আবার বলি এর মানে হচ্ছে every part of the contract must provide consideration খুবই ill put term ill phrased term একটা কন্ট্রাক্টর তো একটা প্রমিসিং থাকে না দুইটা থাকে এটা বলতে যাচ্ছ না মানে দুটো মাটি থেকে দুটো মান হয় এই এক্সপ্লেইন করতে আমার ভালো লাগে না এই জন্য যেটা স্টুপিড ব্যাপার এক্সপ্লেইন করতে হয় Yes, could everybody please pay attention to go to that. With respect to each consideration, with respect to each consideration, কি আছে একটা প্রমিসার আছে আর একটা প্রমিসি আছে তাই না রাইট কাজে কন্ট্রাক্টে দুটো পার্টি থাকে তার দুটো পার্টি দুবার কনসিডারেশন প্রোভাইড করবে ঠিক আছে ধরেন x আর y এর মধ্যে কন্ট্রাক্ট হয়েছে যে x will give y a car and y on the other hand will pay 5,000 pounds to x ঠিক আছে if this is the contract তাহলে দেখেন in context of the car x is the promisor and y is the promisee with respect to the car but with respect to the 500 pounds in question y is the promisor x is the y is the promisor and x is the promisee ঠিক আছে right to get it এখন ডক্ট্রিনে কি বলছে দেখো তো কনসিডারেশন প্রোভাইড করে কে প্রমিসার না প্রমিসি এখানে দেখ কনসিডারেশন প্রোভাইড করে কে প্রমিসার না প্রমিসি প্রমিসার দেখ তাই তো x গাড়ি দিয়েছে সুতরাং x হচ্ছে প্রমিসার আর y গাড়ি পেয়েছে সুতরাং y হচ্ছে প্রমিসি ঠিক আছে on the other hand y 5,000 pounds দিয়েছে তাই y হচ্ছে প্রমিসার আর x 5,000 pounds পেয়েছে তাই y হচ্ছে x হচ্ছে প্রমিসি you get it in the doctrine কি বলছে পরে principle কি বলছে consideration must move from the promisee উল্টা কথা বলছে না উল্টা বলছে না আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্রমিসটা করে কি কনসিডারেশন প্রমিসার কনসিডারেশন প্রোভাইড করে কি এখানে স্যার প্রমিসার হ্যাঁ কোন ক্ষেত্রে প্রমিসিং করবে কোন ক্ষেত্রে প্রমিসিং করবে আচ্ছা আমি যখন তাকে পে করতেছি তখন আমি আমার প্রমিসার না এই যে আমি পে করলাম এই পে করলাম কত 500 পাউন্ডস এই 500 পাউন্ডস এর কনটেক্সটে আমি কি প্রমিসার না প্রমিসার তাহলে পে তো সবসময় প্রমিসার করে আর রিসিভ সবসময় প্রমিসিং করে কিনা বলেন yes or no yes it is always the promiser who will promise it is always the promisee who will receive the promise ঠিক আছে তো এখানে কি বলছে বলছে উল্টো কথা must move from the promisee বলছে উল্টো কথা বলছে consideration must move from the promisee তাই তো এবার বলছে
কেন বলছে এটা কথা? মানে very ill phrased. X is the promiser who promised the car to Y. কাজে প্রমিস করা মাত্র Y প্রমিস রিসিভ করে, ঠিক আছে? এখনো X আর Y এর মধ্যে কোনো কন্ট্রাক্ট হয়নি, হয়েছে না? হয়নি। কেন হয়নি? কারণ X এর কাছ থেকে প্রমিস Y এর কাছে গেছে, কিন্তু Y এর কাছ থেকে প্রমিস এখনো X এর কাছে আসে না। এবার Y বলল যে আমি X কে তার বিনিময়ে 5000 পাউন্ড পে করব। যখনই Y এই প্রমিসটা করলো, দুজনের মধ্যে একটা কন্ট্রাক্ট হলো। অর্থাৎ একজন প্রমিসি যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজেকে প্রমিসারে রূপান্তর করে একটা প্রমিস করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত there will not be any contract. To get the point? তার মানে হচ্ছে যে প্রমিসার সে প্রমিসি হবে, আবার যে প্রমিসি সে প্রমিসার হবে, না হলে কন্ট্রাক্ট হবে না। বুঝতে পারছি কথাটা? তার মানে আন্ডারলাইন প্রিন্সিপলটা হচ্ছে every party to the contract must provide consideration. ঠিক আছে? দেখিয়ে না বললেও তো বলেছি, তাই একই কথা। Right. আচ্ছা। So these are the three basic principles, right? আচ্ছা দেখেন, যদিও these are the three basic principles এবং আমরা বেসিক্যালি এগুলোকে বোঝার চেষ্টা করেছি, these are not the only three basic principles that we rely upon. এই তিনটা বেসিক প্রিন্সিপলের উপরে there are sub categories of principles. There are hundreds of a few subgroups. We must know all those rules. So finally, when we come across all these subgroups, we will get to know the whole chapter. Do you understand? So let us first begin with the first principle. That is what? Consideration must be sufficient, need not to be adequate. Consideration must be sufficient. It need not be adequate. It's a subheading. No, it's a main thing. Consideration must be sufficient. It need not be sure. Subrule 1. Trivial acts. Trivial acts. Trivial. Trivial acts. And substances. May constitute sufficient consideration. May constitute sufficient consideration. Right? So the point is, after consideration করতে গেলে সেটা কি যে অসম্ভব রকমের ভ্যালুয়েবল কিছু হতে হবে,
একটা পার্টিকুলার ভ্যালু থাকতে হবে, সেটা কোনো প্রয়োজন নাই। আপনি জানেন 1 টাকা দামের জিনিস তারও কম মূল্যের জিনিস দরকার হলে সাফিসিয়েন্ট কনসিডারেশন হতে পারে, কোনো সমস্যা নাই। কেন? কারণ ডক্টরি বলা আছে কনসিডারেশন মাস্ট বি সাফিসিয়েন্ট ইট উইল নট বি অ্যাডিকুয়েট, প্রপোর্শনাল হওয়ার কোনো দরকার নেই। কিন্তু এটুকু দরকার আছে যে এই কনসিডারেশনটাকে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি সেটা একটা আইডেন্টিফায়াবল কনসিডারেশন হয়, সেটা একটা এক্সিস্টেন্স থাকে। ঠিক আছে? 6টা কেয়া লেমন ডিটারজেন্ট পাউডারের খালি মোড়ক জমা দিলে একটা কেয়া বল লন্ড্রি সাবান। Is it a contract? It is a contract. এখন এই কন্ট্রাক্টে আপনার কনসিডারেশন কি? আপনার কনসিডারেশন হচ্ছে 6টা খালি মোড়ক জমা দেওয়া। এখন আমাকে বলেন এই খালি মোড়কগুলো বাজারে বিক্রি করা যায় না? ঠিক আছে, যায় না। আপনি এই খালি মোড়কগুলো থেকে কোনো টাকা পয়সা রিট্রাইভ করতে পারবেন না। কাগজওয়ালারা যারা বাড়ি বাড়ি এসে খবরের কাগজ কিনে নিয়ে যায় তারা এগুলো কেনে না, কেনে না। তার মানে এটা কোনো ইকোনমিক ভ্যালু নাই। ট্রু অর নট? ট্রু। কিন্তু অ্যাডভার্টাইজমেন্টে বলেছে, কি বলেছে? 6টা খালি মোড়ক জমা দিলে একটা কিয়া বল কি লন্ড্রি সাবান ফ্রি। আপনি দিলেন, আপনি দিলেন, দিলেন, রাইট? তারা আপনাকে সাবান দিতে বাধ্য না? বাধ্য না? বাধ্য, বাধ্য। তার মানে আপনি বলছেন আপনি যে 6টা খালি মোড়ক জমা দিয়েছেন, that constitutes good consideration, right? Yes, sir. ঠিক আছে, according to that, according to whom? Like the company, according to law. আচ্ছা, so এটা হলো sufficient consideration. আপনি কি করে একটা sufficient consideration আপনি দিয়েছেন খালি মোড়ক জমা, সেটা কোনো economic value নাই। কোর্টের যুক্তি কি? It's a trivial act, একটা trivial substance, একটা নগণ্য জিনিস, একটা mere substance, একটা negligible product, right? Yes. But still, can it form good consideration? Yes. The answer is yes. Can it? Again, sufficient consideration, sufficient consideration, not adequate consideration. বোঝা যাচ্ছে? Right? After that, as a case ছিল Chapel versus Nestle and Company. ঠিক আছে, এখন দেখতে হবে, দেখাবো। সেই কেসে কি বলেছে? সেই কেসে এরকম ব্যাপার ছিল যে কতগুলো চকলেট র্যাপার্স যদি জমা দেওয়া হয় তাহলে একটা গ্রামোফোন ফ্রি। এটা যেই আমলের কেস, সেই আমাদের গ্রামোফোন একটা খুব এক্সপেন্সিভ ইনস্ট্রুমেন্ট। এখন অনেকেই চকলেট র্যাপার্স নিয়ে গেছে, কিন্তু ওদের স্টক ছিল লিমিটেড। ধরেন 5-6টা গ্রামোফোন দেওয়ার পরে তারা দেখলো টু এক্সপেন্সিভ, তারা আর দেবে না, নেসলে আর কোম্পানি আর দেবে না। তো এরপরে যারা খালি মোড়ক নিয়ে গেছে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমাদেরকে আর গ্রামোফোন দেয়া যাবে না। সো দে সুড দ্য কোম্পানি। এখন কোম্পানি বলছে যে আমরা গ্রামোফোন দিচ্ছি আর ও দিচ্ছে কয়েকটা চকলেট র্যাপার, হাউ ইজ দ্যাট এ গুড কনসিডারেশন? ইভেন কোর্ট বলছে দ্যাট ইজ অলওয়েজ এ গুড কনসিডারেশন, বিকজ কনসিডারেশন মাস্ট বি right? The adequacy of consideration is something that we will not have a look into. Right? Yes. That is only for the legal philosophers to tell. আমি জানি যদি আমাকে এই আইন বানাতে দিত আমি অবশ্যই করতাম। But adequacy জায়গায় প্রপোর্শনাল শব্দটা ইউজ করলো না কেন? আরো অনেক সিনোনিম আছে, কেন? আর দুটো সিনোনিম যেটা একটা আরেকটা সিনোনিমে করতে চাই, সেটাকে কন্ট্রারি আর্গুমেন্ট দিয়ে দাঁড়িয়ে দিল কেন? স্যার নরমালি আমি লিঙ্গুইস্ট, অনেক ভালো ইংলিশ স্পেসিফিকলি There is one thing that you will learn. There is one thing that you will learn in your bar when you go to do the bar. The first thing that you learn, the first thing that you are told in the class is that as a lawyer, you do not have to speak and write well.
As a lawyer, you'll have to speak and write exceptionally. For a moment, I got happy. Right, okay. So, a trivial act. Substances may constitute substance. লিখেছে তাহলে ওটার সাথে কেস সাইট করেন Shackle versus Nestle and Company. Shackle, Chappel, Shackle versus Nestle and Company. So Nestle, Nestle, N-A-S-C-L-E, Nestle and Company. Shackle versus Nestle and Company. লিখেছে bracket close, full stop. Subrule 2. Subrule 2. Take it, intangible returns. Intangible returns. Intangible returns. Take it, natural love and affection. Intangible returns that Intangible returns is heavy. I'm sorry. Initially, natural love and affection. Natural love and affection. Cannot constitute good consideration. Cannot constitute Cannot constitute good consideration. Case like in Brett, B-R-E-T, Brett versus Brett, B-R-E-T, Brett versus J-S, J capital, S capital. J-S. Brackets. Now, what does it say? It says that natural love and affection cannot be a good consideration. That is quite conceivable, isn't it? ধরেন আপনি আপনার মাকে বললেন যে I will pay you 500 pounds per month, provided that you keep loving me. Right? That's not the point. The point is you have stopped paying your mother, and mother sued you. Sorry? No. She said that I am constantly loving my son, but my son is not paying 500 pounds. Right? So what the court would ask, what contract do you have? The contract is that she will pay 500 pounds, I will keep loving. Right? Okay? So I did my part, but he is not doing his part. The court would say, yes, okay, 500 pounds is his consideration, but your consideration is loving your child, which is natural. Quite natural. So this cannot be a good consideration. Yes, When it comes to consideration, just say, ওরা বোধহয় একজনের সাথে অন্যজনের লাভের ডিফারেন্সিয়েশন করছে ওরা বোধহয় বোঝাতে চাইছে যে লাভ যদি মার কাছ থেকে আসে সেটা ন্যাচারাল হয় আর যদি গার্লফ্রেন্ডের কাছ থেকে আসে সেটা আনন্যাচারাল হয় সুতরাং গার্লফ্রেন্ডের কাছ থেকে লাভটা বোধহয় কেনা যায় 500 টাকা দিয়ে I'm sorry. All love in the entire world is natural. If it's not natural and purchasable, then it is not. For example, if you appoint a nurse for a patient, বলবো যে it's a love করতে তখন তো এটা মানে ন্যাচারাল মানে কি বলতে চাচ্ছি কেয়ার নিতে বলতেছে Let's not further. Okay, sir. Because natural love and affection is natural love. Right? That cannot constitute good consideration, right? Yes, sir. Red versus JS. You get it? Yes, sir. Very good. Acha. The next point regarding this is that it to follow carefully. Intangible return এর মধ্যে অনেক সময় এই রকমের ট্রেড হতে পারে কি রকম ধরেন I am promising you that I will not do something
and for which you will pay me. এটা এক ধরনের intangible return. এটা এক ধরনের intangible return. যেমন ধরুন আমি বললাম I will not watch movies for next 5 years provided that you pay me £5,000. And আপনি বলবেন who the hell will enter into such a stupid contract and why would someone spend money for other not watching a movie? ঠিক আছে, that's a separate question. ওই কোয়েশ্চেনের মধ্যে আমি যাচ্ছি আন্ডারস্ট্যান্ডিং টু দ্যাট আমি £5,000 দেব আপনাকে, এটা আমার কনসিডারেশন, আর আপনার কনসিডারেশনটা কি আপনি 5 বছর মুভি দেখবেন না। ঠিক আছে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আপনি একটা ফরবিয়ারিং করছেন মানে আপনি মুভি দেখছেন না, এটা একটা রিটার্ন, এটাকে আমরা কনসিডারেশন বলতে পারি কিনা? এটা একটা ইনট্যাঞ্জিবল রিটার্ন, রাইট? ইনট্যাঞ্জিবল মানে কি? Something which cannot be held or touched, but can only be felt, right? Such as natural love and affection, as I said. So এটা কি? এই যে আপনি বললেন আমি মুভি দেখবো না, এটা তো একটা ট্যাঞ্জিবল ইস্যু না, ইনট্যাঞ্জিবল ইস্যু, রাইট? সো এটাকে একটা গুড কনসিডারেশন হতে পারে কিনা? এখন দেখেন দুটো কেস আছে, দুটো কেস কন্ট্রাডিক্টরি। একটু আমি বলি, তারপরে আজকে আপনারা ভাববেন we will answer to this next class. একটা কেসে হয়েছে কি, let's to be very careful. একটা কেসে হয়েছে কি, this is a case between the father and the son. The idea of the case is this: the father was disposing of his property or assets. He was giving everything to people. The son didn't like it. The son wanted to have the father's property. The son went to the father and said, why are you doing this? He has started complaining about the father's distribution of property. He's treating problems. Don't do that. Why are you doing that? Why will you do this? So the father said, well, if you do not complain, listen to me carefully, if you do not complain about my distribution of property, I will give you a certain portion of it. Okay? তাহলে বাবা বলছে ছেলেকে, তুমি যদি আমাকে প্রপার্টি ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে কমপ্লেইন না করো, আমি তোমাকে একটা অ্যাসেট বা একটা সার্টেন পোর্শন অফ মাই প্রপার্টি দিয়ে দেব। The son became happy, he stopped complaining. Father distributed all his properties, did not give anything to the son. ইনহেরিট তো করবে, আমি মরে গেলে পাবো, আমি বেঁচে থাকতে আবার কিছু রাইট? সরি, ডক্টর ব্যাডম্যান, you're still a son, not a father. Right. Okay. So consecration, the point is, আমরা বলছি বাবা আর ছেলের মধ্যে একটা কন্ট্রাক্ট থাকে, দুপক্ষে কনসিডারেশন দিতে হবে। বাবার কনসিডারেশন কি ছিল? প্রমিস টু গিভ আ সার্টেন পোরশন অফ দ্য প্রপার্টি, তাই তো? আর ছেলের কনসিডারেশন মানে কি? ছেলের কনসিডারেশন হচ্ছে নট কমপ্লেইনিং অ্যাবাউট দ্য ফাদারস ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রপার্টি, তাই তো? রাইট? কোর্ট বলছে এই ছেলের কনসিডারেশনটা was not at all a consideration. Now, why? কোর্ট বলছে, look, consideration মানে হচ্ছে ওই যে বোর্ডে যেটা লেখা আছে তাই, one part is benefit, one part is detriment, or another part is benefit. ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন মেক সেন্স বলছি না, আমি শেষ করি। বাবা বলেছে, ছেলে বলেছে কি, I will not complain about my father's distribution of property. Property কার? বাবার। Distribution for an absolute right card? Babar. Does the son have any right to complain about it? No. Yes, sir. No. বাবার সম্পত্তি বাবারই যতক্ষণ বাবা বেঁচে আছে। I am nobody. বাবার সম্পত্তি আমার the moment my father dies. ইচ্ছু করে বাবার ইচ্ছা সেটা প্রপার্টি কি করবে। ঠিক আছে? ঠিক আছে, খুব কষ্ট করে ডিসেপ্ট করে, বাট ইউ হ্যাভ টু। আচ্ছা, সো সম্পত্তি বাবা যা ইচ্ছে তাই করবে,
ছেলের কোনো রাইট আছে যে বাবার ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রপার্টি গুলো কথা বলবে? আর সুতরাং ছেলে যে বললো যে আমি এটা নিয়ে কথা বলবো না, আই উইল নট কমপ্লিট অ্যাবাউট মাই ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রপার্টি, এমনিতেই তো তোমার কমপ্লিট করার কোনো রাইট ছিল না। তাই তুমি যে বলছো আমি কমপ্লিট করবো না, তাহলে তুমি কি ডেট্রিমেন্ট তুমি সাফার করবে? আমাকেই বা কি বেনিফিট দিবে? You get the point? যদি এমন হতো I have a right to do this, আমি সেটা করি নাই, তার মানে I have refrained from doing something which I am legally entitled to do. করলাম না, তার মানে I suffered a detriment. যেমন ধরেন আমি বলেছি 5 বছর আমি মুভি দেখবো না, মুভি দেখাটা কি আমার রাইট? রাইট তো ম্যান্ডেটরি না, রাইট মানে তো রাইট মানে চয়েস, ঠিক আছে? আমি বললাম 5 বছর আমি মুভি দেখবো না, তার মানে আমার যেটা আমি চাইলে করতে পারতাম, যেটা করার রাইট আমার আছে, সেটা আমি করলাম না, তার মধ্যে আমি কি করলাম? ডেট্রিমেন্ট সাফার করলাম। সুতরাং সেটা একটা গুড কনসিডারেশন হলেও হতে পারে। এখানে গুড কনসিডারেশন কি? Do you have a right to complain about the father's distribution of property? No, you have no right. Right? Yes. সুতরাং তুমি যেটা করেছো সেটার মধ্যে কি তুমি কোনো ডেট্রিমেন্ট সাফার করোনি? Clear or not? Yes, sir. Yes. তাহলে কোর্ট বলছে this is not a sufficient consideration. So there is no conflict between the parties. Do you get it? Yes, sir. ঠিক আছে। এই কেসটা আমরা বুঝলাম, এই সব কন্ট্রাস্টিং কেসে রাখবো। কন্ট্রাস্টিং কেসটা হচ্ছে একটা very good case. এই কেসে কি হচ্ছে? এই কেসে a nephew promised the uncle that the uncle must pay the nephew 500 pounds provided that the nephew keeps away from smoking and drinking. ঠিক আছে? Suppose the nephew is of full age. ঠিক আছে? তাহলে smoking and drinking করে তার রাইট করতে পারে। ঠিক আছে? Smoking and drinking সে চাইলে করতে পারে, বাড়ি করতে পারে। Yes, fine. So he has a legal right to smoke and drink. Yes. Okay. He has a legal right to smoke and drink, and he has promised to keep away from smoking and drinking. Right? এবার বলেন তো, তাহলে তার কনসিডারেশনটা কি গুড কনসিডারেশন? Yes, sir. Does it right থেকেও সরে আসছে? আগে তো শুধু পার্থক্য কি বুঝতে পারছেন? আগেরটার মধ্যে কোনো গুড কনসিডারেশন ছিল না। কেন ছিল না? What I said I will not do. এমনি করতে পারতাম। Yes. What I said I will not do was not a legal right of mine. এমনিতেও এটা করা আমার অধিকারের মধ্যে পড়ে। কিন্তু পরেরটাকে what I said I will not do falls within my right. কাজে আমি না করার মধ্যে দিয়ে I have abstained from exercising a legal right of mine. এর মধ্যে দিয়ে আমি একটা কনসিডারেশন প্রোভাইড করেছি, কেন এটা ডেট্রিমেন্ট সাফার করেছি বলে। Do you get it? Yes. কাজে আপনারা বলছেন দুটো কেসের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, এবং প্রথমটাতে কনসিডারেশন হয়নি, that makes sense. পরেরটাতে it was a good consideration কোর্ট বলবে, that also makes sense. তাই তো? ঠিক আছে, এই পর্যন্ত আমার সাথে আছে? ভেরি গুড। আচ্ছা, এবার আমি যেটা বলতে চাইছি এটা একটু মাইন্ড বিষয়, আরেকটু ক্লোজার লুক। আমরা এখন কথা বলছি এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? একটাতে there is a right, আরেকটাতে there is no right, তাই তো? সো যখন আমরা বলছি রাইট আছে এবং রাইট নাই, তখন আসে রাইট ব্যাপারটাকে আমরা একটু ভালো করে দেখি। What is somebody's right? What is somebody's right? Right would basically mean that somebody has been permitted to do something. আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারেন, right? That is your right. Which law has given you this right? আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারেন, গভর্নমেন্ট কোথায় গভর্নমেন্ট কবে কোন আইন তৈরি করে বলেছে প্রত্যেকটা মানুষ যে কোনো রাস্তা দিয়ে যখন খুশি তখন ফ্রিডম হাঁটতে পারে? কোথায় বলেছে? কোন আইন? আইন দেখা
কোন আইনে করতে পারে Sir, we agree with that. গভর্নমেন্ট কখনো এরকম আইন বানায় না। গভর্নমেন্ট এটা উল্টো আইন বানায়। যেমন ধরেন পার্লামেন্ট যখন সেশনে থাকবে তখন পার্লামেন্ট এলাকার ভিসিনিটিতে কেউ হাঁটতে পারবে না। বুঝতে পারছি? গভর্নমেন্ট উল্টোটা বানায়, কি বলে যে আপনি হাঁটতে পারবেন এরকম কোনো আইন নাই, কোথায় কোথায় আপনি হাঁটতে পারবেন না সেই আইন আছে। ক্লিয়ার অর নট? আছে। তার মানে যেখানে আইন আপনাকে হাঁটতে বারণ করে না সেখানে হাঁটাটাই হচ্ছে আপনার অধিকার। ক্লিয়ার অর নট? সিমিলারলি আপনি যে স্মোকিং এর ড্রিঙ্কিং করতে পারবেন এটা কোন আইনে বলেছে? কোথাও বলা নেই। বলেছে 18 বছর বয়সের আগে করা যাবে না। এক্স্যাক্টলি। তাহলে আপনি যে বলছেন আমার 18 বছর হয়ে গেছে সুতরাং আমার রাইট আছে, এই রাইটটা আপনাকে কোথায় দিচ্ছে? কোন আইনে দিচ্ছে? কোন আইনে দেয় না। 18 বছর বয়সের পরে আপনার স্মোকিং এন্ড ড্রিঙ্কিং করতে বাধা নাই। That is what your right is. Yes, sir. Clear or not? বুঝতে পারছি? কাজে আপনাকে কোনো আইনের মাধ্যমে রাইট দেওয়া হয় না, আইনের মাধ্যমে আপনার রাইট মেনে নেওয়া। সুতরাং আইন যদি আপনাকে বাধা না দেয়, যে বিষয়ে বাধা দিল না সেটাই আপনার অধিকারের মধ্যে পড়ে। এবার আপনি বলছেন স্মোকিং এন্ড ড্রিঙ্কিং করেছিল ডেফি, কিন্তু যিশুকে স্মোকিং এন্ড ড্রিঙ্কিং থেকে দূরে রেখেছিল। He kept away himself from smoking and drinking. That was a sufficient consideration. Why? He had a right to smoke and drink. So he kept away himself from smoking and drinking. He refrained from exercising the legal rights of his, and that is why he has suffered detriment. That is why it's a good consideration. ঠিক আছে? এই তো আপনি বলছেন, কিন্তু সামের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তা ছিল না, রাইট? আচ্ছা, এটা দেখেন ওই কেসে সাম কি করেছিল? বাবার প্রপার্টি ডিস্ট্রিবিউশন ব্যাপারে কমপ্লেইন করেছে, রাইট? ঠিক আছে, সে বাবার প্রপার্টি কেড়ে নিয়ে গেছে, বাবাকে পিস্তল দেখিয়েছে, বাবাকে মারধর করেছে, মামলা মোকদ্দমা করেছে, করে নাই। সে কি করেছে? কমপ্লেইন করেছে। কমপ্লেইন করেছে। পৃথিবীর কোন আইনে আছে যে আপনার প্রপার্টি ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে আমি কমপ্লেইন করতে পারবো না? কোরআনে আছে। কি করেছে? আমি কমপ্লেইন করেছি। কি করেছি? কি বলেছি? It is not right to do this. You cannot do this. You cannot deprive us. এই তো বলেছি আমি। কোন আইনে বলেছে এটা বলা যাবে না? সুতরাং সেই অর্থে যদি স্মোকিং এন্ড ড্রিঙ্কিং আপনার রাইট হয়ে থাকে তাহলে complaining about your father's distribution of property is also your right. So it is the father's son. তো আমি তো nephew আর uncle এর মধ্যে যে সম্পর্কটা, সেই সম্পর্কটা কি আমাদেরকে বিবেচনা ওইটা কি কনসিডারেশনের সাথে কিছু রেলেভেন্ট? আমাদের এখানে পয়েন্টটা কি? পয়েন্টটা হচ্ছে যে আপনি যেটা করতে নিজেকে বিরত করেছেন সেটা কি কনসিডারেশন হতে পারে কিনা, নেফিউ আর এর মধ্যে সম্পর্কটা ফ্যাক্টর হতে পারে কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন। হলেও কনসিডারেশন তো হচ্ছে হচ্ছে কি কোনোভাবে? আপনি গল্পের পয়েন্ট থেকে আপনার মাথায় হতে পারে স্যার যদি মানে চাচা যদি চায় অ্যাকচুয়ালি আমি সেটা সেটা ইন্টারেস্ট টু ক্রিয়েট লিগ্যাল রিলেশনশিপ প্রশ্ন, ওটা অন্য প্রশ্ন। কনসিডারেশন থাকে, ওটা আলাদা প্রশ্ন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফাদার্স ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রপার্টি সম্পর্কে আমি কমপ্লেইন করতে পারবো না, এটা কোনো আইনে আছে নাই? যদি না থেকে থাকে ফাদার্স ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রপার্টি সম্পর্কে আমি কমপ্লেইন করছি তো মাই রাইট। সো আমি যে বললাম আমি কমপ্লেইন করবো না, আই এম রিফ্রেইনিং ফ্রম এক্সারসাইজিং দ্য লিগ্যাল রাইটস অফ মাইন, তাহলে এটা গুড কনসিডারেশন হওয়া উচিত। ঠিক যেই যুক্তিতে স্মোকিং এন্ড ড্রিঙ্কিং না করা যায় গুড কনসিডারেশন। ঠিক আছে, স্মোকিং এন্ড ড্রিঙ্কিং না করলে কেন গুড কনসিডারেশন বলো? রাইট আছে, সে এখানে তো যেমন একটা কেস কোন আইনে কি বলেছে স্মোকিং এন্ড ড্রিঙ্কিং আপনি করতে পারবেন? বিফোর 18 করা যাবে না। হ্যাঁ, বিফোর করা যাবে না বলেছে, করা যাবে বলেছে, বলে নাই। তাহলে আপনি কিভাবে বুঝলেন এটা আপনার রাইট? বিকজ মানে আমি বাধা করা নাই তাই রাইট।
মানা করে নাই তাই রাইট, তাই তো? মানা করে রাইট হতো না। সুতরাং আপনি স্মোকিং বা আপনি ধরেন মুভি দেখেন, মুভি দেখতে পারবেন তো কোন বেশি রাইট? কোন আইনে বলছে? কোথাও নাই। কিন্তু আপনি যদি মুভি না দেখেন আপনি ডেট্রিমেন্ট সাফার করছেন না, and because it is your right which you are giving up, তাই তো? এটা যদি সাফিসিয়েন্ট কনসিডারেশন হয়, আগেরটা কেন সাফিসিয়েন্ট কনসিডারেশন না? আমি কি আমার পয়েন্টটা মেক করতে পেরেছি? বুঝতে পারছেন? তাহলে পয়েন্ট ইজ, প্রথম সিচুয়েশনে যেখানে বাবা আর ছেলের মধ্যে ছিল, সেখানে আমরা বলেছি ইট ইজ নট আ সাফিসিয়েন্ট কনসিডারেশন। সেই যুক্তি যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি, তাহলে পরের কেসে যেখানে চাচা আর ভাতিজার মধ্যে কন্ট্রাক্ট হয়েছে, when the nephew said I will keep away from smoking and drinking, সেটাও তো সাফিসিয়েন্ট কনসিডারেশন হওয়ার কথা না। আর যদি দ্বিতীয়টা সাফিসিয়েন্ট কনসিডারেশন হয়ে থাকে, because there is a legal right, তাহলে প্রথমটা তো সাফিসিয়েন্ট কনসিডারেশন হতে পারত। ঠিক আছে, হলো না কেন? He's right. In white versus Blewett, in white versus Blewett, white, W-H-I-T-E, white versus Blewett, B-L-U-E-T-T, B-L-U-E-T-T, Blewett. A son's promise, no, it's not. In white versus Blewett, comma, a son's promise, yes, promise not to complain, not to complain about the father's distribution of property, about the father's distribution of property. Was held not a sufficient consideration. Not a sufficient consideration. Full stop. Next factor. On the other hand, in Hemer versus Sidway, H-E-M-E-R, Hemer, H-A-M-E-R, Hemer, versus S-I-D-W-A-Y, S-I-D-W-A-Y, Hemer versus Sidway, come on, an American case. An American case. A nephew's promise to keep away from smoking and drinking. Keep away from smoking and drinking. Was held to be sufficient consideration. Keep looking. Sorry, keep looking. Full stop. I am a priest who has been practicing as a priest for the last 40 years, and I am at the age of 65. I never smoked and I never drank because of the fact that at a very early age I was baptized, and therefore at a very early age I have started to practice as a priest.
So I have got religious objections to smoking and drinking. Third, I am also allergic to specific forms of tobacco and alcohol. ঠিক আছে? এবার দেখো, বয়স কত আমার? 65। কি আমি পেশায়? যাজক। priest। ঠিক আছে? ধর্ম আমার কি বলে? স্ট্রং রিলিজিয়াস অবজেকশন, যে আমি স্মোকিং এন্ড ড্রিঙ্কিং করি না, করব না, কখনো করিনি। 65 বছর বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, করিনি। এবং আমি অ্যালার্জিক টোব্যাকো এবং অ্যালকোহল, রাইট? এবার আমি আপনাকে প্রমিস করলাম আগামী 5 বছর আমি স্মোকিং এন্ড ড্রিঙ্কিং করব না, যদি আপনি আমাকে 5,000 পাউন্ড করে দেন, রাইট? ঠিক আছে? আপনি পয়সা না দিলে আমি করতাম না না। দল করতাম কিনা? কেন করতাম না? এক্স্যাক্টলি। সুতরাং এই যে আমি বললাম আমি 5 বছর স্মোকিং এন্ড ড্রিঙ্কিং করব না, can this be a good consideration? No. Why cannot? না, ইউজুয়াল ওয়ে থেকে এটা আউটসাইড কোনো কিছু অলরেডি refraining from a course of action. Refraining from a course of action. Refraining from a course of action. From a course of action which it was never intended to pursue. 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 Will not be a sufficient consideration. Will not be a sufficient consideration. Will not be a sufficient consideration. ঠিক আছে? যে কাজ করার ইন্টেনশন কখনো আমার এমনিতেও ছিল না, সেই কাজ থেকে নিজেকে দূরে রেখে I cannot provide a good consideration. Clear? Right? এই লেখেন arraign, ARRANE, arraign, arraign versus costain, 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 civil engineering. Arraign versus costain, civil engineering. Arraign versus costain, 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 civil engineering. Costain, civil engineering. Full stop. Thank you very much. Thank you, sir. So yes, what's your number? Annie? Very funny, right? And do you have any problem with that? Yes,
আমার কাছে কি চাইছেন আমার ইয়াতে জায়গা লাইভ আমি না মোবাইল স্টার্ট করছি সব লাগে পড়া আমি সমস্যা কিন্তু ও হ্যাঁ আমি